আমরা just we have finished types of control in the first session. Now we will see some of the advantages of controlling. Now we have already got some of the advantages of controlling, like the optimum resource utilization, like the you can able to enforce the discipline, you can able to achieve the achieve your desired result, or you are able to achieve the competitiveness and all this. Still there are some more advantages. We can say, like controlling will save time and energy, because if you have everything in your control, under control, so obviously time will be reduced, and obviously it will save your energy as well, because otherwise you have to do the same thing again and again and again and like that. It is also another advantage. Now next advantage, you can say that allows managers to coordinate on important tasks, okay, or concentrate on important tasks, rather. That is basically manager can concentrate on, if you have a good control, if you have a good control in your organization, so then manager don't have to involve any in every task that is happening. Manager can concentrate on the important task, okay. That is the point. So this allows better utilization of managerial resource. Now managers are also a resource. If you think managers are also a resource, everything is a resource. The manager is a very vital part of human resource of an organization. So if manager, you can able your manager, you being a if you are in management, then what will be your aim? Your aim is to utilize your manager, his or her managerial ability as much as possible. So that can be happen, that can be achieved, that can be done if you have a good control, okay. So things are very much interrelated. If you think these are very much interrelated. Now it helps in timely corrective action, timely taking the corrective action by the manager. You know that if you have good control, then you can take in time corrective action. Otherwise তুমি যদি প্রোডাকশন হয়ে গিয়ে মার্কেটে প্রোডাক্টটা চলে গেছে, তারপরে তুমি বুঝলে যে প্রোডাক্টে একটা ফ্ল আছে, মেজর ফ্ল আছে, if it is like that, যে তুমি তারপরে বুঝতে পারলে যে প্রোডাক্টে একটা মেজর ফ্ল আছে, now will it be good for your organization? Obviously no, it will not be very good for your organization. তোমার অর্গানাইজেশনের জন্য সেটা ভালো হবে না নিশ্চয়ই। So that is the thing. So in that way you have to rectify, you have to try to rectify your deviation within time, okay. That is the point of it. That is the point that I want to say. That is the point of it, okay. And next is manager can delegate tasks so routinely course can be completed by subordinates. Now this point I want to be described by yourself, from anybody from you. আমি রিচাকে একটু জিজ্ঞাসা করি, রিচা একটু আমাকে এই পয়েন্টটা, আমি যেটা বললাম, ম্যানেজার্স ক্যান ডেলিগেট টাস্কস so routinely course can be completed by subordinates. এই পয়েন্টটা আমাকে একটু রিচা একটু বুঝিয়ে বলতে পারবি আমাদেরকে, কারণ আমরা ডেলিগেশন পড়েছি, আমরা ডেলিগেশন, রিচা if you know that we have already completed delegation. So here is the point, managers can delegate tasks so routinely course can be completed by subordinates. This point please explain us. Definitely, sir. So, sir, here we are seeing that a manager is capable to equally divide the work among their subordinate, and at the same time, he or she make it possible to achieve certain goal for everyone as well as the organization to improve and achieve the organizational goal. So, this way the manager works. Close enough. Thank you, Richa. I knew you will do it. Close enough. Managers can actually, managers can delegate tasks. That means managers can distribute the task, delegate the tasks among its subordinates. যারা ওনার আন্ডারে কাজ করছে, সেই সাবঅর্ডিনেটকে টাস্কগুলো ডেলিগেট করতে পারবে। It can be distributed, and the things will be done very routinely. The task will be performed in a routine-wise manner. Okay, so and it will be completed in time. So that is the thing. That is the advantage of controlling. Okay. সেটাই এখানে বলা হচ্ছে, যেটা রিচা আমাদের বললো। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স মোর রিচা। নেক্সট ইজ থ্যাংক ইউ স্যার।
Next is on the contrary, on the reverse side, controlling suffers from some of the constraint that the organization has no control over external factors. Okay, some of the external factors, like suppose your government policy, suddenly your government policies has been changed. Now, at that time, it is not possible for you to take that control. I mean, otherwise you have to predict something or like that. But sometimes it happens. Some external factors, not only government policies. Maybe government policies can be predicted, or we can take some information, prior information. We can get some prior information about the government policies or all that. But there are some other factors like sudden earthquake in an area where your plant is situated, or heavy rainfall, due to which your plant has to be shut down, like that. So these external factors, so these factors, sometimes it is not possible, it is not in our hand actually. So controlling suffers from that constraint. Okay, so it can turn out to be a costly affair sometimes, because at that time it will be a costly affair. If your plant has to be shut down, so your production will be hampered. And if it is your season, like if it is your business season, like suppose you are a seasonal, you are a seasonal, you produce a seasonal product, like you produce, like in our country, you produce jackets, okay, winter jackets, and due to some reason you have to shut down your plant during the winter season, so it will be a costly affair to you. It will be a loss for you. So sometimes this kind of control we cannot able to handle properly, because everything is not in our hand. Okay, so that is what we are saying, that is what we are talking about. But otherwise there are lots of advantages of controlling. Okay, so this is all about basically, about the controlling. Now I will ask you people, if you have to say something, or if you want to give some of your views about controlling. I mean, if the question is like that, sir. Bolo, Vishwajit, bolo. Sir, can I say that the internal environment can be cause the controlling, or the external environment can be the disaster result for an organization? I mean, you want to say that controlling is mainly applicable for the control the internal factors. Yes, sir. And you can control some of the external factors, but not all. Not all external factors you can control, because everything is not in your hand. But as far as it is in your hand, you can check that disaster by enforcing controlling. That I can tell you. Yes, sir. তোমার কোশ্চেনটা কি এটাই ছিল, মানে নাকি অন্য কিছু ছিল? হ্যাঁ স্যার, এটাই ছিল। Okay. So suppose I'm telling you, suppose I'm saying that what do you think that in a bank, what do you think, or how in a bank controlling can takes place? Controlling can take place in a bank, in a banking or financial institution. What type of controlling can take place? Anybody from you can answer it. Anybody from you? I will be happy if Poulomi Shaha can answer this to us. Poulomi Shaha. একবার আনমিউট করে আবার মিউট হয়ে গেল পৌলমী সাহা, ওটাতেও চোখে পড়ে গেল আমার। Sir, I was going to say that RBI is controlling all the financial institution. Okay, very good, very good. Then add something more to it. And I mean, why it is needed? Why it is needed? Why RBI needs to control the banking? Because every you see every banks, they are semi-government organizations. They are under the government rules and regulations. So why RBI is needed?
So RBI is required because as we know that there will be an inflation that causes due to the oversupply of money or something like that. So RBI always come up with some of the rules or regulations is that control the inflation part, or also the um, and also the means there should not be any exploitation of the consumers of the bank. So that's why RBI's rules and regulations Sir. are there. Sir. বলো সোম Sir, সোম are they বলো also saying that the bank is following all the rules and regulations that are given by the government? Yeah, so actually RBI sets some standards, right? Yeah. RBI sets some standards for the banks, right? Follow me, right, Shom? Yes, And sir. সবাইকেই বলছি RBI actually স্ট্যান্ডার্ডটা সেট করে সেই স্ট্যান্ডার্ডটা প্রত্যেকটা ব্যাংক তুমি যদি খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা ব্যাংক tries to reach that standard as far as it is possible. Yes, sir. Now, if you see right now, if you go to any bank and if you want to make a draft, if you reach that bank, you will, most of the cases you will found that the bank will say today is not possible, today our server is not working, today we have less manpower, we cannot give it today, you please come tomorrow. Most of the cases it happens. Okay, now that RBI is not saying that. RBI is not saying that. RBI is always customer friendly. RBI is saying you have to serve your customer as far as possible. But maybe due to some reason, maybe there are some constraints in the banks, like really some employees, employees are very lesser nowadays. Sometimes really there are some network issues and all that. So due to some reason, banks are not able to, all the time banks are not able to serve us properly. So that is the deviation basically. That is why that is where the deviation happening. Now, RBI has to closely monitor that thing. RBI has to closely monitor those things, that which bank is serving, at which level, what is the user index point of that bank, user service index point of that bank. And then RBI has to need some controlling, enforce some controlling measure on that bank. And then bank has to rectify, bank has to bring some changes in its daily working procedure. And if any bank can do that, that bank will survive. We will say that, okay, that bank is very good. And if some of the banks, they don't bother about that, then we will say that bank is very bad. We will try to withdraw all our money from that bank and we'll shift that money to some other bank. So that is happening. That is the thing. So that's why banking and any financial organization, controlling is needed. Now controlling is a thing. It is needed in each and every type of organization actually. In educational institution, obviously controlling is needed. Okay, to maintain everything, to maintain the discipline, to maintain the other things, to achieve the set of standards, because our set of standards is given by the government, given by the universities. So those set of standards you have to again achieve. So those things. Yeah, Sochin, অনেকদিন পর বল। Yes sir, স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বল। স্যার বলছি স্যার, controlling is a negative process or positive process? Controlling is always a positive process. You can't say it negative. Can you show me it's as a negative? Can you give us some example that controlling is? মানে হ্যাঁ বলো 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 বলো। তো একটা এক্সাম্পল, মানে আরবিআই সব ব্যাংকটা কন্ট্রোল করছে, তাহলে এটা তো মানে নেগেটিভ টার্ম হচ্ছে, মানে কাউকে কন্ট্রোল করাটা একটা মানে কি হয়ে যাচ্ছে না, নেগেটিভ ওয়ার্ড হচ্ছে না, not like that. You don't take it like that. It can be a topic of debate. Yes, Bishwajit bol. হ্যাঁ স্যার, এটা তো হতে পারে যে স্যার অটোক্রেটিক লিডারশিপের ক্ষেত্রে এটা হয় স্যার, মানে যখন আমরা অত্যধিক কন্ট্রোল করি at that particular point, then different types of issues came out. One suppose আমি যদি প্রচুর কন্ট্রোল করি, তাহলে হচ্ছে তাদের মধ্যে সেই যে আমার যে আমি আই এম অলসো দ্য পার্ট অফ অ্যান অর্গানাইজেশন, এই যে ভাবটা এটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মনে হবে যেন আমি একজন লেবার। সো এক পার্টিকুলার পয়েন্ট আমি 100% আমার যে হচ্ছে আমার 100% এফর্টটা আমি দেবো না, এর ফলে আমার যেটা আমি দিতাম তার উপরে হ্যাম্পার হবে। এর ফলে ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি কোম্পানির যে প্রোডাক্টিভিটি সেটাতে হ্যাম্পার হতে পারে যদি মাত্রাতিরিক্ত কন্ট্রোল করে না।
Okay, I got your point. You are in the favor of its negativity. Okay, very good, very good. Okay, that's the point, obviously. Then I will ask Sir, some. sir. Yeah, tell me, Niladri. Sir, is termination a form of control? Termination of employees Obviously, means sack করে দেওয়া, fire করে দেওয়া। disciplinary action. Disciplinary action comes in the controlling part. Now, এগুলো তো সব নেগেটিভ দিকে যাচ্ছে। টার্মিনেশন যদিও নেগেটিভ নয় সব সময়, যাই হোক। আমি শানলিকে জিজ্ঞাসা করি, শানলি একটু এর অপোজিটে বল, মানে পজিটিভিটি নিয়ে বল। শাওলি এর পজিটিভিটিটা নিয়ে একটু বল। না, at first তোকে জিজ্ঞাসা করি, তুইও কি মনে করিস যে কন্ট্রোলিং ইজ আ নেগেটিভ থিং? Yes, sir. I was going to ask a question related to that. Okay, then ask your question first. Sir, like controlling is one of the feature of controlling is discipline. So when there is over discipline, এখন organization এর মধ্যে we want to be freely kind of open, like autocratic leadership চাইছে না কেউ, ওটা productivity hamper হয়. So we need of a friendly environment. But ওখানে dress code maintain করা, hairstyle maintain করা, like employee to leader এর সাথে একটা relationship maintain করা, boss বলা বা something like that. So wouldn't that affect the like organization as a whole? Okay. The thing is that, Shauli, your point is very valid. এখন সবাই এবং সচিন এবং বিশ্বজিৎ এবং যারা যারা বললি সবাই, নীলাদ্রি, your point is valid that controlling sometimes it may be the cause of this kind of thing, negative things. But the thing is, তুই ভেবে দেখ, শাওলি তোর পয়েন্টটা নিয়ে একটু বলি, যে তুই ব্যাংকে গেলি, ব্যাংকের যে এমপ্লয় দেখলি তার চুলগুলো উস্কো খুস্কো, জামাটা নোংরা, মুখে মাস্ক নেই আর খক খক করে কাশছে, তুই তার সামনে কি যাবি? কি তার থেকে টাকা উইথড্র করবি? না স্যার, সেটা তো ডিসিপ্লিনের अगेंस्ट, ও তো হেলথ হ্যাজার্ড ছড়াচ্ছে, তো দ্যাট ইজ নট ডিসিপ্লিন, ও নিজের মেইনটেইন করছে না। আচ্ছা, যদি তুই গেলি ব্যাংকে, তুই দেখলি যে ব্যাংকে তুই গেলি, যখনই যাচ্ছিস তোকে বলছে ঘুরে আসুন 10 মিনিট পর, আমি এখন বাইরে যাচ্ছি, আমি চা খাবো, সিগারেট খাবো, পান খাবো, again that is not the desired thing. So that's why একটা টাইম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, that's why 10 to 5 or 10 to 3 whatever, এখন কত টাইম, আমি কিরকম টাইমে ব্যাংক চলে আমি জানি না, ওই 10 to 5 যাই হোক আমরা বললাম, ওরকম একটা টাইম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে 12টা থেকে 1টা তোমার লাঞ্চ টাইম। সো এই যদি কন্ট্রোলটা না থাকে, বিশেষত আমাদের দেশে, বাইরেও হতে পারে, আমাদের দেশের কথা বলছি, আমাদের মেন্টালিটি যেরকম, তো আমরা তখন তাহলে তুই সবসময় ব্যাংকে গেলে তুই দেখবি সে চা খাচ্ছে আর বাইরে গল্প করছে। সেই কন্ট্রোলিংটা খুব দরকার somewhere, মানে my point is that obviously আমি তোমার সঙ্গে এগ্রি করি যে কন্ট্রোলিংটা কখনোই যেন এরকম না হয়ে যায় যে দ্যাট উইল বি আমার মনে হচ্ছে যে না আমাকে সবসময় কেউ বসিং করছে, সেটাও যেমন উচিত নয়। আবার মিনিমাম একটা কন্ট্রোলিং, একটা সেট অফ স্ট্যান্ডার্ডস যেটা সবসময় আমাকে অ্যাচিভ করতে হবে, আমার মাথায় থাকবে যে আমাকে ওই সেট অফ স্ট্যান্ডার্ডটা অ্যাচিভ করতে হবে, সেটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমার নিজেরও আপগ্রেডেশন হবে না, আমার নিজেরও প্রোগ্রেস হবে না। এক্স্যাক্টলি স্যার। ইয়েস স্যার। স্যার আমার যেটা স্যার মনে হয়, ইটস ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন। মানে যদি সিচুয়েশন এরকম হয় যে এমপ্লয়িরা ল্যাক স্কিল, তাহলে মনে হয় মানে কন্ট্রোলিংটা বেশি করতে হবে। আর যদি মানে একটু স্কিল বা স্কিলড এমপ্লয়ি হয়, তাহলে তাদেরকে কম কন্ট্রোল করতে হতে পারে, বা তাদের নিজেদেরকে ছেড়ে দেওয়া উচিত যে তারা কিভাবে তাদের নিজেদের কাজটা করছে। এখন সব অর্গানাইজেশনে বিশ্বজিৎ, নিজেদেরকে ছেড়ে দেওয়া উচিত কথাটা খুব রিস্কি হয়ে যাবে। অনেক অর্গানাইজেশনে নিজেদেরকে ছেড়ে দেওয়া উচিত, যে লোকটা খুব স্কিলড সেই লোকটা সব দিক থেকেই স্কিলড। প্রথম কথা, কে স্কিলড আর কে আনস্কিলড এই ব্যাপারটা জাজ করাটা খুব ডিফিকাল্ট, বিশেষত এরকম ধরনের গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনে। সেকেন্ডলি, তুই যদি এরকম ছেড়ে দিস যে ঠিক আছে ইউ ডু অন ইউর ওন হোয়াট এভার ইউ থিঙ্ক রাইট, তাহলে দেখা যাবে যে অনেক রকম প্রবলেম হতে পারে। আর কি আমি সেই প্রবলেমগুলো যাচ্ছি না, মানে অনেক রকম প্রবলেম। হ্যাঁ স্যার, মানে কনফ্লিক্ট আসতে পারে একটা এমপ্লয়ির সাথে আরেকটা এমপ্লয়ির, অনেক কিছু হতে পারে, স্যার। তার মানে স্যার, তার মানে কন্ট্রোলের তো লেভেলটা তো মানে অর্গানাইজেশনের উপর ডিপেন্ড করে, মানে অবভিয়াসলি রাইট একদম। ওই জন্যই তো প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন তাদের নিজস্ব সেট অফ স্ট্যান্ডার্ড সেট করছে, এন্ড বেসড অন দ্যাট সেট অফ স্ট্যান্ডার্ড তারা কাজ করছে। সো অবভিয়াসলি
এটা তো বটেই, ডিপেন্ড করে। ওকে, হ্যাঁ বলো। What Sauli says regarding the outfit, so it comes under the rules and regulations of the company. So whether rules and controlling is different or similar. Yeah, and right, means there are some rules, এবং ঘটনা হচ্ছে রুলগুলো কেন বানাই আমরা, রুলগুলো কেন বানাই, রুলগুলো কিন্তু আরবিআই এর রুলগুলো কেন, আরবিআই তার রুলগুলো কেন করেছে, আরবিআই তার রুলগুলো করেছে টু কন্ট্রোল ইট, রাইট? সো দেখ ধরা যাক, খুব সিম্পল একটা বলি, ধরা যাক যে একটা চেক তার যে ফরম্যাট, সেই চেকের ফরম্যাটটা আরবিআই বলেছে যে এইটা হবে তোমার চেকের ফরম্যাট, হুইচ ইজ, আমি আসছি পৌলমি তোর কাছে, চেকের ফরম্যাটটা একটা সেম ফরম্যাট দেওয়া হয়েছে, সেই ফরম্যাটটার উপর বেস করে সবাই কিন্তু তাদের চেকগুলো ডিজাইন করছে, বিকজ ওই চেকটা আমি এক্স ব্যাংকের চেক ওয়াই ব্যাংকে গিয়ে ভাঙাতে পারি, এক্স ব্যাংক থেকে আমি একটা চেক দিলাম যেটা ওয়াই ব্যাংকে যাচ্ছে, সো এক্স ওয়াই জেড সব ব্যাংকের চেকের যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা যদি এক না হয় তাহলে ইট উইল বি ডিজাস্টারাস থিং। সো আমি যদি আরবিআই যদি এখন বলে দেয় ঠিক আছে তুমি তোমার চেক নিজে ডিজাইন করো, তুমি তোমার চেক নিজে ডিজাইন করো, যেটা মতন চেক ডিজাইন করো, তাহলে দ্যাট উইল বি ডিফিকাল্ট টু অপারেট, বিকজ ইট ইজ আ ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টেশন, তোদের ফিনান্সের ভাষায় এটাকে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বলি আমরা, চেক ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট। সো এই সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা ডিজাইনটা যদি সেম না হয় তাহলে কিন্তু সেটা মানে it will be difficult to handle. So that is the thing. Okay, so rules are enforced to control, actually rules are there to control, ultimately controlling amra korchi kintu by enforcing the rules and regulations, so it is important, equally important. ha Paulomi bol. স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে কন্ট্রোলিং এর একটা নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট আর পজিটিভ অ্যাসপেক্ট দুটোই রয়েছে, বাট without controlling in any company, they will not cope up with the environmental changes that happens year after year or decades after decades. Yeah, not only environmental changes, follow me, every economical changes, socio-economical condition changes, every changes. If you want to cope up with changes, then you need some controlling, you need some, because আমি তোকে প্রথমেই বললাম যে কন্ট্রোলিং থেকেই কিন্তু আলটিমেটলি চেঞ্জটা আসছে, কন্ট্রোলিং থেকেই আলটিমেটলি চেঞ্জটা হচ্ছে, সো কন্ট্রোলিংটা সেখানেও দরকার। সো কন্ট্রোলিংটা মানে আমরা যদি মানে কনক্লুড করি তাহলে কন্ট্রোলিংটা কিন্তু দরকার। obviously controlling should not go to that point যেখানে গিয়ে আমার that will seems to me that it is a very difficult thing individually, so সেটা হওয়া উচিত নয়, but obviously একটা minimum controlling দরকার, এবং that too will vary from organization to organization, that we can say. Okay, sir. Sir, Okay. It should vary from like employee to employee also, because some Employee employees to sometimes, need yeah. more Yeah, control yeah. and others don't. Right. It is also like that. But মানে সেটা করা খুব মুশকিল হয়ে যায়, মানে তুই যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখিস রিয়েল লাইফে, তাহলে তুই আর আমরা দুজনেই একই জায়গায় একই পোস্টে কাজ করি, আমি একটা ফাঁকিবাজ লোক, একদম কাজ করি না, আর তুই খুব ডেডিকেটেড, প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন এরকম আছে, বি এটা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, বি প্রাইভেট অর্গানাইজেশন, few employees you will found they are very much dedicated, few employees you will found they are not at all dedicated. Like in your class also, these 19 students are very much dedicated because you people are doing classes every day, but think about the other people, they are not at all interested. Now if we have to enforce control over them, then what we have to do? We have to enforce some rules and some regulations, some strict rules and regulations. If we follow that strict rule, like 75% attendance is mandatory, otherwise you will not be able to sit in the exam, then this situation will change. This situation can be changed in a semester. You will see that everybody will attend the class. But again, that is depending on the, on the organization and all that. So it is not possible always for us to enforce those rules, but we know how to tackle this thing. We know that, but it practically possible hoy na sob shomoy kora, because there are other things also. So that is the issue. Everywhere, not only I'm talking about your class, it is about every college, even in the government colleges also. I'm attached to, I sometimes visit to Jadavpur University as a visiting faculty. Over there also I got some of these students are very much attentive, some of the students are not at all attentive, some of the students are regularly doing the classes, some of the students are not coming to the classes properly.
they followed some controlling activities. We may follow some other controlling activities and like that. So it depends. Okay, organization to organization it varies, but employee to employee it will be difficult. It will be difficult, but okay, yeah, it is happen. It happens. যেটা মিলাত্রি বললো বোধহয় যে টার্মিনেশন অনেক সময় হয়, টার্মিনেশন করা হয়, প্রমোশন আটকানো হয়, ইনক্রিমেন্ট আটকানো হয়, অন্য জায়গায় অন্য ডিপার্টমেন্টে সরিয়ে দেওয়া, ট্রান্সফার হয়, এসব হয়। তো এই কারণেই হয়। Okay, so this is the thing. স্যার বলছি তাহলে কি স্যার ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন যেটা এটাতে কি কোনো নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট পড়ে এমপ্লয়িজদের উপরে? ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনের নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের থেকেও পজিটিভ ইম্প্যাক্ট বেশি পড়ে। ইট ইজ মাই বিলিভ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট বেশি পড়ে। বিকজ আজকে যদি যারা ক্লাস, খুব ফ্র্যাঙ্কলি বলতো, যারা